Hey guys, so welcome to the video. यो भिडियोमा चाहिँ नि हामीले के गर्छौँ भन्दा अब विन्डो 2019 को सर्भर इन्स्टल गर्नेवाला छौँ. Actually, I am supposed to say carry out a penetration testing for 2019 Windows Server, the server for my assignment actually for my uni. So I'm basically gonna take you guys through the steps of installing 2019 server. That will be it for this video. So without further ado, let's get started. सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भन्दा make sure you guys have got Windows server file with you. मसँग हुनुपर्ने हो सायद. Yep, यहाँ our version छ यहाँ. त्यस पछाडि let's see if I've got okay. यहाँ छ no more version. Alright, so first of all, just fire up your virtual machine खोल्ने. त्यस पछाडि new and this was added. Let's give it a name. Winserver 2019. Winserver 2019 बनाऊं. Windows. Okay. On the XP Vista there. Other Windows 2019 64-bit. Okay, so this is the one. Our next गर्ने for memory size कति दिन्छ त RAM. 2GB RAM दिन्छु, should be enough. Next, create a virtual hard disk. Now 50 CB should be enough. Okay, so यो 2019 क्रिएट भइसक्यो. अब हल्का सेटिङमा गएर के भन्छ यसो हेरिदिउँ न. सिस्टममा ठिक छ, यो पनि ठिक छ. अब डिस्प्लेमा गएर भिडियो मेमोरी फुल. ओके, दिस इज गुड, लुकिङ गुड. स्टोरेजमा यहाँ एम्प्टी छ. यहाँ गएर के भन्छ स्टोरेजमा जानुहोस्. एम्प्टीमा गएर यहाँ चुज गर्ने, चुज अ भर्चुअल डिस्क फाइलको अप्सन आउँछ. अनि त्यस पछाडि गएर Windows Server 2016, I guess so. Wait, guys. Got it. Joanna. Is this the one? Yep, this is the one. यसलाई ओपन गर्ने. अनि त्यस पछाडि सेटिङ्स again. Storage ठिक छ. ओके, फाइल अपलोड गर्यो. अनि ठिक छ. नेटवर्क चाहिँ नि नेटवर्कमा रहेछ मेरो. नेटमा राखे पनि हुन्छ, तर बेस्ट if you guys are doing it like doing just one machine, it's better to put it in bridged adapter, right? And make sure you guys check के अरे यो के छ भन्न खोजेको चिपसेटहरू के सेटिङ भएको छ. For example, like you guys might have one thing over here and another thing on your computer, so it's always better to be set and sorry भनौँ. Okay, looks all good. Let's get started. Now let's start animal. So okay, all right. So Windows XP Pro होइन हाम्रो यो. Make sure you double check the file while installing it. यहाँ कहिलेकाहीँ अर्को फाइल आइदिन सक्छ. ओके, लोडिङ फाइल आएको छैन. Looks good. टाइम लाग्न चाहिँ सक्छ है, किनभने फुल इन्स्टलेसन हुनुपर्छ. यहाँ हल्का टाइम लाग्न सक्छ. म बिचमा फर इक्जाम्पल लाइक 10-20% सम्म भए पछाडि हल्का पज गरिदिएर उसमा देखाउँछु. Okay, language to install United States. Okay, time and currency. Okay, English. Yeah. Okay, use it sort of each one. Okay, next install now. An installation को process अनि it also depends on your machine actually. कति RAM assign गरेको छ, कति storage assign गरेको छ, processor कतिको fast chargerको भनेर. त्यस पछाडि once again standard evaluation भन्ने छ. हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नि डेस्कटप एक्सपिरियन्स वाला गर्नुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ त्यो के हुन्छ सजिलैले भन्नुपर्दा
डेस्कटप एक्सपिरियन्समा न्यू युजर्सहरूलाई सजिलो हुन्छ र GUI भर्जन इन्क्लुड गरेको हुन्छ अदरवाइज यु गाइज विल ह्याभ टु इन्टरेक्ट टु द मसिन भाया टर्मिनल ओके कस्टम इन्स्टलेसन गरौँ हामीले सिबी ड्राइभ यस्तो भइदिन्छ क्या भर्चुअल मसिन यो प्रोसेस चाहिँ नि अब हल्का टाइम लाग्न सक्छ हेडिङ फाइल्स रेडी फर इन्स्टलेसन भनेको छ अनि इन्स्टलिङ फिचर्स सफ्टवेयर्सहरू इन्स्टल गर्नको लागि हल्का टाइम लाग्न सक्छ यो भर्खर 1% छ मैले के गर्छु भन्दा भिडियो पज गरिदिन्छु एकछिनको लागि अनि त्यस पछाडि म के भन्छ यहाँ यो स्टेपमा पुगे पछाडि फिनिसिङ अप हुनुभन्दा अगाडि सरी स्टार्ट गर्छु नि त ल ओके लेट्स guys so यो कम्प्लिट भइसकेको छ भर्खर भयो इट took me कति 3 मिनट्स लाग्यो होला त्यस पछाडि यहाँ फेरि स्टार्ट भयो त्यहाँ किन हल्का वेट गर्नुपर्छ होला मेरो पनि एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो यो के भन्छ 2019 installation. I've got a video tutorial of 2016 installation previously. त्यो गरिसकेको छ अपलोड पनि गरिसकेको छ अनि त्यस पछाडि this is the one अनि I actually needed 2019 for my के भन्छ assignment त्यही भएर मैले गर्न थालेको नत्र like I had no plan on doing this. Should be similar as 2016 but I might get a little bit of rundown. Okay, so let's set up our password. के राख्नु त एडमिन राख्ने एडमिन राख्नु न चल्छ ओके okay awesome awesome यस्तो पनि राम्रो रहेछ त यस्तो गरौँ न हामीले सर्भर 2019 राखौँ ल सर्भर 2019 awesome सर्भर 2019 सकिसक्यो ल अनि के भन्छ सेटिङ दाग्दैन भने सुरुमा है you guys can always access keyboard via I mean like के भन्छ Oracle built-in keyboard यसले हेल्प गर्छ एडमिनिस्ट्रेटर okay that's the password server 2019 and okay this should not be happening okay see awesome त्यति सजिलो थियो लिटरली 5 देखि 7 मिनट लाग्यो त्यसपछि त्यहाँबाट पनि लागेन should be okay awesome awesome guys so this is it welcome to Windows Server 2019 this must be it for the video अहिलेको लागि यति नै अनि please let me know if you guys want me to upload what like more videos and specify what sorts of videos do you guys want me to make for example के भन्छ installation process देखि हुन्छ कि for example Kali Linux को tutorial हुन्छ कि अब you guys want me to upload more of cybersecurity contents हुन्छ कि अनि otherwise penetration testing हुन्छ कि web app penetration देखि लिएर just let me know I'll upload it so yeah guys bye thank you